Il me fait plaisir de présenter notre première conférencière, Nancy Neamtan. Nancy est directrice générale du chantier de l'économie sociale, un organisme répandu à travers le Québec dont la mission est vouée à la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif. Depuis 1999, elle est co-directrice de ARUCS, l'Alliance des recherches des universités en collectivité sur l'économie sociale. Elle est fondatrice et présidente du conseil d'administration de RISC, un fonds d'investissement s'élevant à 10 millions de dollars dédié aux entreprises coopératives et sans but lucratif. Et depuis novembre 2006, elle occupe le poste de présidente de la fiducie du chantier de l'économie sociale, un nouveau fonds d'investissement s'élevant à 53 millions de dollars pour les entreprises collectives. En 1996, elle est nommée par le gouvernement du Québec comme représentante du secteur des collectivités à la Commission des partenariats du marché du travail et a participé activement en tant que membre du comité exécutif jusqu'à 2008. Madame Neamtan est auteure et collaboratrice de nombreux articles, conférences et mémoires portant sur l'économie sociale, le financement du commerce équitable et le développement de l'économie des collectivités. Bienvenue, Nancy. Non, mais OK, ça marche. Okay. Non, je ne voulais pas vous applaudir, je voulais savoir si ça fonctionnait. Alors, je vais commencer mes commentaires en français et je vais, au mi-chemin, continuer en anglais. Alors, ça me fait plaisir d'être ici pour lancer un peu la discussion. Et mon ami Mike Lewis, encore une fois, il m'a volé le scoop parce qu'il a commencé à aborder les thèmes que je voulais aborder aujourd'hui. Je trouve que ce qu'on a à faire, parce que quand on organise un sommet, c'est pas une conférence comme une autre, c'est effectivement un moment pour pouvoir voir où est-ce qu'on est rendu dans la construction du mouvement au Canada et comment on peut continuer à avancer ensemble. Donc, je vais vous donner un peu mes impressions non scientifiques de où est-ce que nous sommes rendus, mais je vais commencer surtout au niveau international, parce que c'est important de savoir que nous vivons, ce que nous vivons ici au Canada, c'est une réalité qui est en émergence sur tous les continents de la planète. Les crises économiques à répétition, les écarts de plus en plus grands entre les riches et les pauvres, et toutes les études démontrent que cet écart s'accroît d'année en année. La crise environnementale, la crise alimentaire, et j'en passe, posent, comme on le sait, ça a été abordé hier soir, des questions fondamentales sur notre modèle de développement. Et en réponse, ici comme ailleurs, ce sont des citoyens qui manifestent d'une diversité de façons, une réaction, pas simplement dans les rues et dans les manifestations, mais dans l'action au cœur de l'économie. Ce mouvement, effectivement, est de plus en plus un mouvement fort, est un mouvement, ce que moi j'aime caractériser comme un mouvement entrepreneurial, c'est-à-dire au cœur de l'économie, entreprendre et pas d'attendre passivement des réponses d'ailleurs, mais avec évidemment, contrairement à l'entrepreneurship dont on nous parle tous les jours, une finalité sociale. Et donc, on voit un peu partout les débuts d'une prise en charge de l'économie par l'action citoyenne et qui prend la forme souvent de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui est un objectif souvent, évidemment, de créer de l'emploi, de créer de l'activité économique, de créer des services, de répondre à des besoins, mais aussi de créer de la richesse, mais dans le processus même de la création de la richesse, de commencer un meilleur partage de cette richesse. On le voit en Amérique latine, on le voit en Europe, dans certains pays africains, en Asie. Ce mouvement d'économie sociale et solidaire est de plus en plus un élément important dans les stratégies de développement, au point que c'est maintenant rendu, par exemple, à l'OCDE, dans l'Organisation internationale du travail, aux Nations unies pour le programme pour le développement, un sujet de discussion, de débat. Et peut-être pour illustrer cette réalité, l'année dernière, à peu près à pareille date, je me suis retrouvée dans les instances de gouvernance de l'OIT, une instance des Nations unies, à côté de l'Association de la PME de l'Europe, à côté de la Banque mondiale pour parler du rôle de l'économie sociale dans les stratégies de sortie de crise. C'est sûr que cette réalité, il y a une variété de terminologie.
On la perd de certaines places l'économie sociale, d'autres l'économie solidaire, le développement économique communautaire, des coopératives, des mutuelles, des associations, des entreprises communautaires, l'entreprise sociale, l'économie populaire et j'en passe. Mais il y a une réalité commune à tous ces mouvements émergents, c'est-à-dire c'est les résultats de démarches collectives et de l'action citoyenne. Ça s'appuie en premier lieu sur des entreprises collectives enracinées dans leur collectivité locale, produisant des biens et des services, mais avec une finalité sociale, environnementale, culturelle. C'est un mouvement qui s'appuie, qui est autonome de l'État dans ses formes de gestion et qui, évidemment, comme on l'a dit hier soir, la primauté des personnes sur le capital, c'est une règle fondamentale de l'économie sociale. En même temps, c'est une réalité qui est très diverse et parfois même contradictoire et j'ai rapidement fait le survol de ces réalités diverses et parfois des contradictions, c'est-à-dire qu'il y en a où l'emphase est vraiment sur une approche territoriale et inclut une variété d'entreprises, tandis que d'autres parties de la planète, et même par exemple au Québec, on voit les différences, centrées sur l'entreprise collective, autogérée ou à contrôle collectif à gestion démocratique. Il y en a, c'est très fort, c'est un mouvement qui se construit à partir des mouvements citoyens. Il y a des places, des pays où c'est vraiment encadré par des programmes gouvernementaux restrictifs du haut vers le bas. Il y a une utilisation de formes juridiques très différentes. Des fois, on crée de nouvelles formes juridiques et des fois, dans beaucoup de pays du Sud, notamment en Afrique, la prédominance, c'est carrément de l'économie informelle. Dans certains pays, on concentre sur la micro-entreprise et le microcrédit. Dans d'autres, on regarde comment on va refaire l'ensemble de l'économie à base de cette vision d'une économie sociale et solidaire. Dans certains pays, c'est porté par des mouvements sociaux. Dans d'autres, par des acteurs de développement local. Dans d'autres, c'est, comme j'ai dit, impulsé carrément par les pouvoirs publics. Dans certains pays, c'est une continuation avec l'ancien ou le mouvement coopératif et mutualiste établi. Dans d'autres pays, malheureusement, il y a des ruptures et même des conflits entre les deux. Et finalement, il y en a qui s'intègrent très bien dans la vision de développement dominante, tandis que d'autres se définissent comme partie intégrante d'un mouvement de transformation sociale. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que cette économie citoyenne contribue au développement socio-économique de toutes sortes de manières, création d'emplois, de nouveaux services, revitalisation urbaine et rurale, intégration sociale des populations marginalisées et exclues, le développement durable, la formalisation de l'économie informelle et la transformation de nos modes de commerce international. So if that's the overall situation, what's going on in Canada? In Canada, we have a lot going for us. We have a cooperative and mutual movement which is well-rooted throughout Canada. We have certain public policies in support of cooperatives at the federal level, we just heard about that, and in the majority of provinces. We have an important community-based movement that, based on the nonprofit sector, over 1 million people work in that sector, based on research by Imagine Canada. One of the challenges, however, is that movement identifies itself much more as a volunteer sector rather than an entrepreneurial movement. And I'll get back to that issue. And we have public policies that are favorable to the voluntary sector, to the community movement in the majority of provinces, and some federal initiatives and programs. For 25 years, we have an emerging movement of community economic development grounded in a territorial approach. We have public policies that are favorable to community economic development in some provinces, Manitoba, Nova Scotia, Quebec, and we have the Federal Community Futures Program. Part of this emerging movement is centered more and more on what in the rest of Canada is being called social enterprise, especially the nonprofit sector. There are lots of innovative practices out there, and there's some exemplary institutions, just to take Van City Credit Union and many of our major cooperative models, but also a lot of very, very fascinating institutions all across the country. They're having emerging complicities between the various national networks, and I think obviously this event is an example of that working together, which is very important. On the other hand, the links with other social movements, the union movement and so on, are still, unfortunately, fairly weak. In Quebec, it is a distinct society, as we all know, a separate nation, and in that context, there's a lot that's been going on in Quebec over many years. We have been able to create a cohesive movement in Quebec, a movement for economic democracy that is supported by a body of social movements, unions, community
sector, the feminist movement, the environmental movement, cultural actors, cooperatives. And so we have what we can a very clearly identified strong social movement that is rooted in territorial dynamics of rural and urban areas. And just to give you an example, the recent publication, the magazine of the Quebec Federation of Municipalities, that's called The Social Economy, the quiet force for the development of our communities. It's something that is rising more and more from the bottom up in a territorial approach. We have been able to win a whole variety of public policies in favor of collective enterprises that are not just social policy, but are clearly economic policies. And we have solidarity finance in full bloom and supported by public policies, by agreements with workers' funds and the labor movement, and with all kinds of innovative forms. And finally, a unifying structure for all stakeholders around the chantier de l'économie sociale. So that's where we're at, and we have been making small steps. We have to recognize those steps. We do have organizations. We have obviously the traditional cooperative associations that have existed for many years. We have the Chantier d'économie sociale in Quebec that has existed since 1998. Which has partnered and has a partnership agreement with the Canadian CED network that was created in 1999. We have the whole network of collaboration around research through the Social Economy Hub, which has allowed us to build links and build new knowledge collectively, and I'm sure that Ian will talk about that a bit more. There, as the Minister Blackburn just mentioned, there is a federal support for cooperative development that is continuing and even has been reinforced through the Cooperative Development Initiative. There are fiscal measures for community economic development in Nova Scotia, Manitoba, Prince Edward Island, an investment fund dedicated exclusively for social enterprise in Edmonton with the City of Edmonton and a major foundation. In Quebec, a year and a half ago, a government action plan for the social economy in Quebec, which involves 8 different ministers, and a whole series of financial tools that I don't have time to talk about here, but I'm sure you'll be talking about those who are interested in the workshop on finance, but where we have, for example, the Réseau d'Investissement Social du Québec, which has now gone up to 15 million with a new pre-startup fund provided by the Quebec government, the Fiducie Chantier, a $52.8 million patient capital fund, involvement of the Workers' Labor Fund, of Investment Quebec, and a whole series of financial initiatives that have given results and are opening up the door for many more new possibilities. So a citizen-based movement at the heart of the Canadian economy, is it possible? This, I think, is really the existential question we have to ask ourselves, and I think the reason that we're all here together. It is clear that we have a lot of challenges. The diversity of regional realities give rise to major challenges. What's going on in BC, what's going on in Southern Ontario, in Quebec, and the Maritimes, we all know everybody's reality is different, and that's part of the challenge in Canada. I think one of the even bigger challenges is that diversity of concepts and a vocabulary is so diverse that, and everybody sort of wants their vocabulary to be the vocabulary, but it slows down the creation of a cohesive movement because we cannot build a movement just with stories and goodwill. We have to be able to have some kind of conceptual framework, some definitions that we can really build on. And obviously the political context in Ottawa has limited the possibilities for common action geared towards the Government of Canada. But those are the challenges. I think we're all aware of them. I think that building a citizens-based movement in Canada is possible. It's been done in other countries that are much bigger than Canada and much more diverse. But there's a few conditions, and I'll finish by sharing them with you. The first is, I think there's a fundamental need for us to agree upon some kind of common vocabulary and unifying concepts. For example, when we talk about social enterprise, are we talking about collective enterprises? Are we talking about good individuals with good wills? That's a fundamental debate that we're going to have to clear amongst us to be able to move forward, and when we're talking about building a movement. I think a vital condition, a fundamental condition of building this movement is rooting these practices through inclusive and organizations, institutions, and networks that are open and democratic. It cannot be a dialogue between individuals. This has to be rooted democratic organizations that work together towards building a movement. We also need to have a global view of the economy. We cannot just keep thinking about the CED or the social economy as something to solve the problems of poverty. It's the whole system and the whole development model that has to be looked at, and that's the way that we're going to be able to build a movement.
be able to build that movement, we have to be able to build also a permanent space to share and act in collaboration among the various components. Everybody has to have their own identity, but we have to be able to work together and give ourselves some certain common objectives, and that's exactly one of the goals of this event here in Ottawa. We also have to build, I think, greater links in this discourse and practice with major social movements. The presence yesterday of the labor movement with the Mondragon model is, I think, a very important step forward for the citizen-based economy in Canada. It's something we're going to have to go further. Ted Jackson talked about the importance of dealing with issues of decent work as well when we're talking about building the social economy. These are the kinds of things that are going to be very important. Same with the women's movement, the community movement, the environmental movement. These are people that have to be part and parcel of building the citizens' economy. We have to be able to work together to get more favorable public policy. It's probably easier at the municipal level, easier at the provincial level, and eventually we'll make it to the federal level, but I think that's going to be a building block kind of process, and there's a lot of work that has to be done around that issue. And finally, and fundamentally, and I know that Carlos will be bringing this issue, we cannot build, no matter how strong our movement is in Quebec, in Canada, in our community, an economy isolated from the rest of the world. We are in a global economy, and this moving forward as a citizen-based movement in the economy is going to require inclusion of the movement in a process of building continental and intercontinental solidarity, and that's why we're very pleased to have representatives of the U.S. Solidarity Economy Network, of the Solidarity Economy Networks in Africa, particularly in Mali, Carlos, who represents the Latin American Solidarity Economy Network. I think this is a very big, important part of the whole movement construction. So just to close my presentation, one of the things we wanted to take the occasion to talk to you about is the fact that one of the contributions that Quebec will be making in the next year to the building of this movement is we will be hosting, with the support of the Quebec government, the support of the labor unions in Quebec, of the City of Montreal, in collaboration with the ILO, with people from the OECD and many others, with our colleagues from Latin America, an international forum on the social and solidarity economy around the issue of public policy, public authorities, and civil society. We have information sheets at our kiosk, and I think this is a moment for us. As I say, we are never profit in our own land, so perhaps by bringing the whole world together to show how this movement is becoming a strong and important movement across the world, it will also help us to learn and help us to build together a strong movement in favor of economic democracy. Thank you very much.